Mansaule Mr. Salvador Talam se malungil tutaul mergau Leilani Reklay Makambes Bernadette tigal members sa media ngartiang hindi de bagum te ergin rogu edo susar bugul belau mar sil belau mar other belau ngar alsel Michael belau kada tegi de longe de lurior imam adeng kada statra global regular press conference adirek don mol mo spe ngi naigan maral mil el bui ma back to normal segi del regular channel ergi de kada share de kadil isela covid Michael cook updates ra kabelmental sa bedlo spe talte alum makman berenga suli wil girel. Speaking of the media in Salvador something I guess in the first history bela milkat mokla tian lo miracle kumil dilela late legislator igalaw lur orior Van Isaac segida PNCC lo sabel televised state funeral ma direct actual kumil dilen lang yang sang a lot of people lo de kan sabel gukmera kumil dil because of kadangara border closer git amlo sabil kora participate in some way mengkora mention rin tara historical happening ara abaluadar bela el alquaman namo haite ka batokol tokoy merenga sulira adra PNCC el direct mal la introduce gut bekliti al tokoy mera rather bela man tara optional algo to misri then me era to bora baby ratoy do mu lo ba will ice will ice Salvador el Southern sharing I have with me ang alagel belau dir other koma mat claim ringim to se kwam darer launching career as an Air Force pilot ding kadamal proud ringi lengang Rosalyn Miguel el ngalagela Alfonso Miguel el tial Miguel ngal Miguel ra do nglil adra ngirmeril ra balur orior of course en batokar adal ngara balur belau I'm sure tamal proud hindi belau mandirigan mal proud lo bantirir even though the mala Alfonso mlara direct mlara soldado el amle residence ngi ang arakwam hindi gadamdangel kung dia ka ngai del Miguel ergida other belau mengkanga mla ngwa degree ngi Air Force pilot mal lungila rungi nga sensual mo makal lagel kotel maklol skogi from military lol taka troops mal soldado malubeng ol taka maklolo loklol transport ra adalong lela belu dia kalgegarel toy kada ulmusadlo ay siringi direct ko maklat kar ngalgeder belal wasen ay gagil te alla available elmera ngalgel belaw ngal gablel recommender ngi Madeline Bordario sel timeral congress letial school adis bemel moringan suuma governor malubeng president travelura Miguel vice president travelura Miguel malubeng member ra congress ari gamin dergol mong et morsegi de select tirgel to ascendi 11% are all nominated tira mangilta so she is already among a special group of people president Belau ma president FSM ma president Marshall adiregal sa beedan malil tra are nominations rangal kal Belau lumboray kan school di mal ngarbaba criteria di seltal omngu skule ma di tada completely free mang aktimo recall rawan ra buiger Belau direct la mor oigay gid the nominator yang mong Nick Sword el mlosabe el Morascura US Coast Guard Academy mang gigid el tilo de tara mal
lus paalal ng galap Uherbelau gugulurer engineering am degree ring. But again akmutal te alel mutal encourage kulo am lang umbreka graduation mga randing I got the al sa era ng Uherbelau mo US Coast Guard, US Naval Academy, US Army, US Air Force. Di mo yo rangal kalmaran madu arngul kada nominator ngin sa bel nga te ellen mortiang. Congratulations on mora adranger meril te ang biakal ge karit ko ya uplal din telgibel tiga taitor tialen malwa se kwamdar ere kada kom di mo sum klik mer adra media lo sin ka direct mal ngalkel belau ngal kara anger meril. On the same line in direct kom la report niya adra media ngari terul ngalge del tilob dra Taiwan lo laba masters tir baliaw da class ngalge la da class kel ma Pearly Albert ma Adisha imaderang telel guk ngalge la Aldrin tele ma Marcy Andrew diga nga wala ba masters tir international affairs and diplomacy man direct taramal koraus paal el field ra Uherbelau ra el aldil independent mga congratulated tire tiga am lakadway tamer Uherbelau I'm sure kada mo hire tir siya klung yolel sel doborarwa at Taiwan marwa Cuba sel graduate en girem el Uherbelau el dakal sa MLD o sigaw rem Rayel Blue I think that's a blessing el taragire dal considering with that Akmal meron gel mlosab el Dr. Victor Yano joiner gider el Alto Tawe Salvador ako tem sa dalolngit mo pastria te alla at adro hospital mal labaskida briefing ma update ra reor lam kat mokrakwam el uleng selomra raskogil kluguk ameira kluguk lo tirak lam na telbil may gagid lalo direk wal ko aklaw tutlela al ngaria karmiu malubeng bebirat ko il gired el motmung eda sam akli ay gel raw rengar adal ngarablu malubeng diakal klamral to el ladwesa social media especially direct mlaring isel mal kamang tel meeting ra rather olvira klulaw marbebira minister sir Eli understand them lokme daledeng wal sikang altang lang ariya mildungul direct man la morar ndirar beklad di tiagida swadal dulil tial tokora skogi lol takarar ngalgedal may amal na mum kategat tal da du ringi isolay gadamla consult ra ngariya meeting ma-consultation regidra other olvira klulaw Uherbelau Speakers Association Governors Association ma adalong lela akabalment Uherbelau makabalment rakwam madalong lela akabalment Taiwan ma United States CDC professionals ma doctors ma experts at teleal mung kadamla more sell point Salvador el namugire del make the tough decision el wase kami de semiti al plan el guklat gat makli and that's why aklu ang kad expect rasko gilme direk el alsil se kad expect rasko gilme el gukol takar tirgel 11 el returning patients in Taiwan al Uherbelau mung all of this progress ma tetele laurior amal klo efforts ra rekla dan blal ngay losi sebringi especially tirgal nga frontline toktang argid Uherbelau ma aigel resources sergid available kadam lam ngatmok le si anger discuss every opportunity there comes a point Salvador el gired el move forward as a island nation len sa ay waigel black tung ra para mayong
Ang alela obisra president olbira kalulaw mangidil adal mangiltal morabuay agirel الملومس بالرغل ملمالتا وسنجد الجريرة روغويل هذا داخل سبيدر الالتايم المواضعت الموؤول لقضي اللقلة جيريد الدريغ الادريس ablu heldra ade adresa heldra ablu adresa risk minimize the risk and they to move forward as a country lende alborak lakarak trablu other rokis seguidia aswakal duli ye direklo langit tergida other belau lo se kadam lamer sel bungel sils kadamar Marcel Girel el gut maklitiang kada direct lingwa de al malmal trarmuda aigal effort sergi del la matmok mel mut el al bangar ma Girel el matmok ngi e domos ngi ling to ya domos lingil ngari uli ka domos di sel gorem sal du en omos adi kadam la omos ara previously el multal merelang aklugu ke uktalu tel lomos ngi ingiril ngari ab esel tol wasem ebo mokarang di kuren sa aldadu ma teletal ma plan e kadam mal lagut maklid kardi ngar seguir el implementation stage el alta me kulingitra bigos en gida toktang al lomot ke kulingitra Gaafar ni maritera ngartial guruntera hospital please brief gidra abay gora atleta lam lam katbok maul mang se del malaras ko gira aklugu kalme Mansulang Mr. President malungit tutan morkaw ma Vice President ma cabinet members toktang ma adra media ngartiang wala do sadra sel la albangaringil ko kuryol gira la repatriation na dibok update del giri tirgagi del mer el alsil sel ngara Taiwan unda sok da bekla adana mo dangel wa sek dam lo sabe del uduliya a charter flight tara di mer del time el memelat tirgel ngartel belaw tira produkto telele or udal albora gurura Taiwan yo sisil time te al guk dollar tirgel na mo mer kara gurula ngarsel may مسيجد الوامدلي مستر بريزيدنت لو اساس الفلايت تامر الى السيلز النرا التايوان الميرا افترنون اسي قلت تقرا 11 الباسنجرز البيشنت ما اسكورت 11 البيشنت ما اسكورت تيلول مرتيرا مورا اوسبيتال تيدل بيشنت ما تيدل اسكورت مورا tamo quarantine ra a hospital to require el waldir kal New Ying matamo quarantine ra igel isolation room ra hospital mata 6 el ada morsay itigel remaining el 5 el patient ma escort tamo ra quarantine site el blada designate ringil ko kirit tirgagi del ngara at Taiwan al may tangat Mr. President letam le test ra idelisabo itilo da result tira eli الوسط negative الرقوي من سبيل المربلا وندي direct كلوب تتللا بولو دنير أضربلو الوسط quarantine policy ما requirement مال direct دي apply المرتير الدي وات تيرجال ملاقط التروي الأذى الملايرا أملا تايوان الميرسل دقط المغتمقرا quarantine سيجي دقو قرا متتللا quarantine تيرجال الغرا تايوان المي مرقو يغاني تيرجال الدورتين المرايل direct el patient ma escort seguida ko kora motetele la self flight ra at Taiwan al mer el alsilsa guk podo mesete gid el lurele del bangaringira tirgal ngara kwam gumdaswe president tungungi la direct el kora mes kita update ra numbers ra cases ra kwam el at time 180 a total cases confirmed ra kwam out of those of course mlani tirgel tayim unfortunately tamladra aqwa mertegi del COVID-19 among 5 deaths
and the total recovered 163. Latest del case amle Idalisba, amle adra military, amle Mildang Arcel Anderson Air Force Base. Well, at time at 12, ang arakwam alwaldirgal sa ertial rakt, tiro ko ang ara isolation. Mga niyar 7 tira isolated ra kablirir, mga niyat tewal nga ra government isolation site, and then ang the latest case niya military, ako ti isolated ra base sa Air Force, kung nasa close to clear adra available ng sityam, tidirek kalma maklor ng dir. Sa igid ako kora situation ra kuam. Presidente tiya giman lo kumakal sa modir tiya igid meeting ra olbi landi gunda sungungin dalutal kora di briefly kada small detail process ra tiya igid 47 ang nga ra kuam may. Sa dalawa ay sila sa tulmo 50 in total sa igid the recommendation ra Ministry ra Health del Nora NEC lo sa sugum mga mokot tiya igid repatriator atadal may ang dakal lang lakray di sira 50. Ese malungil tiagi del kita na mesal was ang guklo ng itial al flight Taiwan mga ni segi del kora buffer sa edros pe ngi mlo ay sel no 50 la dal tirigel mal dim la rakwam stranded to kora ulda sa sebado mo ul malat tirigel del nga rakwam et tirigel guk nga outside rakwam whether ang mainland Uriping ingel guk pebira balul direct stranded sorry merme ako to bodo mesel sing ngoy ngaranga sa bil guk next flight tala may makontokoram le ulmul way sa gidi matirgay ro kul 15 lo so is para quarantine ra kwam matirgel mla ra kwam masaybal tamlo so is para quarantine site ra May 26 and this quarantine period till 14 days so ulmura May 28. June 1st, mlaniawan at tiril voluntarily mla decide was sent to over the quarantine. June 1st, ang irung amlo next day June 2nd, ang voluntarily to over and get last le June 8th. Ay delisabo, mle voluntarily ang to over the quarantine at tirang student mlobagik kala sa tamol Uherbelau kuk modya kate elela skogitil mutal return morakwam mora school maul matamle voluntarily decide lo sa to the quarantine man da kabol nga sa tel skogin may at time at 47 na ang list el may el mera sa igit June 12 Friday ututaw hindi direct Mr. President so dal magataklil wasen tirigay roguil nga quarantine site lang matirigay gidil tedel le opt out dirga ka adal mo positive tel quarantine process ra guam 14 days ultimo kringi at tablo test wana magatmo clear day 7 ra quarantine ya selong irung 72 hours ra eran nga sa skogi sa igidra June 3rd nyamle day 7 tirigay gidil nga quarantine ito 48 tamlo test la segi del time et tirgel terung am la tobd tamle 48 el test ra jundur de 48 negative ya eli tirgel del 47 ali lut el test et tilo the result til al total 47 and negative man sa mal magataklil madangelo sa ngani segi del kukora aisil mira social media lo sa ngani tartir nga quarantine el test el positive sa el klamarang tirigay rogul nga quarantine el 47 el test eli em la toba da result til negative el sils malgulak mo tamalmol nga quarantine el mulmutra ong evaluator selva altemir el mamasas kogi directly Mr. President el sodal mo ko makael smodi at telela security el quarantine site nga ringi sa igid quarantine site lo speringi ang quarantine site bleda lo speringi quarantine tirgal adat el main di osil time government ra kwam direct lo speringi quarantine ra site ra government ra kwam ma security tel basyo ngania security tel hotel in addition to that national guard ang ringin mangara rogul quarantine del subject ra sel direct sa dal magataklil ang ngani sa igid al isol was tirga nga alabi ititrim tadi
merero in and out at quarantine site wala ka kura manggartir same in direct falls letirga nga alsela rumertir el ser alsis per alsela rumertir May 26 en dirga katal beltobot ngania security manggartir tirga nga da beltobot ra room ngani tirga gid adra HSP sel gombalil bleda contractor ngin mo rule gel monitoring ra tirga gid make sure that sisi abadingil da symptoms tirga bekal sil selbong eselabong tirgal ada di ngara rumertir engagi the nurse malubent toktang at moon mo mang screener tira make sure nda kalkalsak mang dia ka time ra throughout the day the 14 days el ngara quarantine el gora may metat magal el coming girl malubet to ngara imul basyol ludel kaldibla sa dal magtakli sa igidi sa igidi el alba almo test negative etamalmol man ngara quarantine el mother stay sa igid el silsra omrail di ngara rumertir es el erul sigang ra el temelas kogil mrail tigil adadra Palau Consulate ma direkel pangel assistance ra public works ra Guam momma clock lit tigil 47 el mo check in airport ma passport til mo clear tir ma still en dia beltob ra a room adadal ngarse mo check in tir airport ese lugar loral mora airport telmut screener tir al sugo mga nyangi diladal nga niya symptoms ringi even though tamla test negative rel al sils ngi diladal nga niya symptoms ringi sa gid lugar bol nga sarabas whether ang gora ongir tang makayal tang nga niya symptoms ringi pull out ringi menda ka bol nga telomeral may sa gid amut tara a screening at sugo man declare rogoy yang anya tablol bus provide government ra kuama public works ma driver tira ungra ra ku quarantine ra akwa matamadangi protocols ra infection control nganya tablol bus ligang capacity ringia 57 seater 57 seater andit tomi tirgal adam mandia ka adal mo isoy ra imulgingal matetele la bolom overtira al silabas man mo o blaktak lo set start tra tel bakara bas o overtil mesois bil meramadal maldong okra sa labas mende ka adal mo au maluut to ra angari imol row tamo o even one side at rows ra one side ng stagger dal dong okra sa labas awera nga sa labas tamo mistri ra mask ngirilo mask ra awera nga sa labas mo mistri ra kar dal wase lo ay sila sa kama mamlang ra quarantine tamla perform a surveillance for 14 days mata clear travel sila nga sa labas tamalmal talmor airport hindi ka kura mosto brasto ang mangrang tamal di malmal talmor airport silver airport Guam airport police ang 83 escort til malmal talmor TSA litriga already tamla check in clear ra immigration tamalmal talmor TSA screening sa labong of course atra TSA ako kanya igel strict guidelines al gilil follow ra ko ra infection control matamong ang kanya igel physical barriers al wa plexiglass ma hand sanitizer direct ngarngi material atra TSA o mask N95 o tep kuro al guk marura really ra screening selbol mare ka sa igel screening ra TSA ito to the airport police mutal escort til mora gate tamla assure gid el wasa say gid el time ra temel te gid el charter flight del may andi ka ngod el skogi mandi ka ngod el adal nga airport ay gid rogul stawang ma restaurant del departure area di mo el sim roguy tira el escort tira police el mora gate se labora gate andi ka adalo mais adi tal sabi el morngi a restroom still at escort til mora sumgirin mo spera or tol sige da kuk process ra kwa mesel nga sa raskogi kuk United Airlines ang anya kuk guidelines ringil direct nga gida minister obi ang atem direct sa elmo ko makail kuk masada gigi at sukum nga niya hindi UA direct kalmla otabadi at tigingil morablul adal wasing tegi del covid ulang nga niya kuk measures til make sure hindi ka at la infection al sa raskogi sige da kuk process ra kwam
kadangat-tangat taling natop da a result at tigal 47 negative makadamalmol lawriyol gidal tegi del flight tradustay sa kukul marmar belaw etel mutel screener tir adara helda mutel screener tir make sure ang daka symptoms mo sabi el mas arabas el mora quarantine site mang direct el process el berbelaw in 14 days el ngara a quarantine and mutel 3 additional test tamo test ra day 7 ma day 14 so kung test negative ra 7 ma 14 kada release teams il mormain di still at the detail monitor a health tir day 21 kada mutel test tir mong total ra 5 test makot mokot rogil 28 days ra kwam mabelaw again sel berbelaw malbora quarantine site ngania adra ministry ra health el twice a day el monitora symptoms tir ma condition tir while they're in quarantine again and CC will process and dia ka adal motov the malumot mura room tir material quarantine site tangana security 24 hours and make sure ng tadingar at sala room tir agida provide a clear ma 3 meals a day may gerogul kora low spare at kora omalol ma kora haburas o CC time the provide access til mura dengwa malumong internet and sabihin at least at communicate mura adrablidir di again sel mera self flight and dia ka adal mumukartir dia ka lurok lola balmay sel one sel tura quarantine and dia ka klal wal tob regel lumertir mura outside di mukrabilil law bay lam dia ka sil masil kang giril dingar at sel room marokul klal wangar at sel room hadi mongod sel berbelaw sabihin adrablidir lola ba akal malubong gora abebira klal lospe el mora red cross etiria mola ba get klal welmong di again ay gel rogul klal mo so isbararu madakbel tob until at mo mera quarantine period ati sige da kukora na processor belaw sa dal makatakli again wasengi dil time el bonia positive ra tirigay del 47 ra kwam malubong belaw engay kwam dungura kwam sumonia positive ra dalong lel al time sil oral laskogi engegi del one al atam at top the cell quarantine site kukmora isolation ra kwam itirigel rest malamol ngara quarantine mangira skogi selo kukal berbelaw at sugo mangidil time ra igal 14 days monia adal positive itirigel rest al mu tal reset a quarantine period till mo day 1 may even mal 14 days el ngara quarantine til belaw el volmus el test da day 14 el sumang niya 1 or 3 el positive engagi del ada top del tungul mora isolation itirigel rest al mut el reset a quarantine period till mo day 1 mangwal bulgulak mutel kill another 14 days sa igida kumda si president ng ora mungil umso de la tiagi de rogil process and this akan malkol wasagi agi mal understand ra atak tama kora ang sayri adrabulu di osisita me kadun giren agyom da sutirgal nga quarantine direct so sel lame ngarnya ai la dobalo mastrid nitirgal ada already tamlang ara quarantine ra kwam 14 days and essentially wal kalbus ra sila quarantine site gida del providers gida mental emotional support mental health support magidirect can make sure sila arrive ng aring access til mora counselor malugong toktang ra Ministry of Health engage ng ania ko ra tamo depressed taman mo frustrated ay gida direct kal gira mal provide magi mo provide ay direct okay sulang Gaafar Uherbelau tial segide kamil adamya it's a very detailed kumakail plan medic edel was sira bolmarek sel close meeting ra para mayong ra national ma traditional ma state leadership engwal tara multiple tours sel time kasi mo ongar alam arum teera be rubukul belau marum teera governors marum teera speakers ma tirigil tedel toktang Dr. Yano, Dr. Roberts, ma Dr.
Cuarte, why Vice President, el Chairman ni isi, tirgal adar hospital, el wabol giram el mer, tiagi del rumah actualnya gimleri, mga du ra kabelment ra kwam, direct tirgal experts ra United States CDC, base Hawaii, base ra kwam, el memok tegar segi del follow up el meeting o se the presenter tiagi del planner gi del mortirgal expert do gertil wa se ngara Marcel tiang malubeng ngara gel giram si angerengi malubeng al ngariang sengselem advisor kamam mkim stop lagi mola kami ada media aba imla reporter ngi direct laptop dra social media sel actual footage tial el meeting el laring tiang len lo o sabela raklay may bedul may ambasador Miguel, ambasador Taiwan al direct le join el meeting, Dr. Yano, Dr. Roberts, tamlatiang, illegal ministers el kangester tialurior direct tamlatiang, malmlo blakatakla tigigira adra Miguel, adra gobernador Rakwam le join el wasit tial planner gamiwe adra velao amla engalak raigel el standard malubay requirements ra government ra Miguel malubay government ra Kwam tial el testra Kwam me tester velao mang kasingil ng lu al klabsel ada al simmer emo sel tobdra quarantine en diregal morabli le kadok moril wasin self quarantine yourself for another mla en lakra bek el conservative el standard ra tabay matra blur vela adim le tal location ya se ali kom direct la mo besra atcho se tigal adal quarantine tir ko kulsal mal mo oimis en se el ko ngari stress tigal adma may gigi ya bay i swad el share lo asen ngurior continue el maral mel mutel al sil sum el aqdama sel time el kiredel lo tabditi al vilasaragoy kuk muagel bekel tletele la asiungel tialto di again decision amla katmoklo kodangar sel time Salvador mil adan bidial baiswa lo lingitra gidel beklad mablur belau mada unite as a community wuk the support traigal toil mlamtib en se atletele la ablu selo do el bang la oiga gidel mo clock to tell decision once the decision is made the godol git mas mergo medio united por aquel sabet tolulu the la ai imad the suggesta ngidil lungilul das el mo disel dolmon mel di promote tactel mora arblu la solution lo bangeleng direct umeseri di akal malmal with this bike open ulao al ngaria di ngidil question ko mi ulgere la ikan namdu notiar process bolse bi tirgal answer. Good morning, Gaafar. As you mentioned, it's a long process of quarantine and several tests. So how do the government response make it safe for Palauans, not only from the ones that coming in, but actually the people who are right here? How do you assure them that it's safe? Thank you, Bernadette, for the question. I think the process that we've put in place is like what the President said. It's beyond the recommendations and standards. In terms of the community, this is also a question that we've been asked regarding this flight. Are we going to go back to restrictions and other public health measures? And the answer for now is no.
We have to keep in mind these people coming, including the ones coming today, are not suspected cases. They're not PUIs. So, but having said that, the Ministry of Health continues to ask the public's cooperation in terms of preventive measures such as hand washing, staying home if you're sick, and avoiding sick people. Those are the current recommendations that we put out through Directive 114-20. If there is a positive case, and then that's when we have to recommend to the President that we declare a national emergency, and that will enable us to impose stricter measures, including possibly lockdown or stay-at-home orders. But for now, we need to be vigilant. But at the same time, like the President said, this is a task that we've been given, that we need to ensure that we do it to the best of our ability. I think the key point, Bernadette, is that we are putting on the airplane people who have already tested negative. We are not endangering the people of Palau by bringing in suspected people or people who have not been tested. This is the process that we normally, any country will be doing in their own country when people arrive, but we have gone beyond that. We're actually doing the quarantine and the testing outside of Palau to make sure that each of our children will board the plane tested negative. So when they come here, we do another repetition of things, but at least we have a 99.9 confidence that they've already been tested, they're on the plane negative, and now they come to Palau. We just want to make sure again of the 0.1% and require them again to go through 14 days. So, when we were here, we heard from the governor of Guam. She made a bet for Palauan people that you are going to be happy with the results of what we're doing here in Guam to your people. And that's the point. We're doing what we can outside of Palau before they even board the plane to come. Gaafar, obviously, inbound incoming passengers ngara Taiwan almay, ngara Guam almay. Seldoreng sa aldadu mal concern sel mal di wanel positive case soy saba. Makadamla kut maklit tagi dir belum detail ngil protocol quarantine protocol Guam Uherbelau. Makumda sulu makomda sulu say. Direk ngarnya risk ra at Taiwan almay. Mangara mendia kata kat makli OCC will reduce the risk mal sumo risk evol lot OCC wa al 10% ta risk al 10% ta Taiwan al 10% ra aqua for example makakto kelo singra komla ngarnya level of risk blam assessor ni sulang kampes ramalungil gel talgi belngod at Taiwan lang makatakatal dia ka new cases iti dia ka community transmission gitel madingin lo sa kwa madaguk na nga wan ra case eli talgi bel dif belngod sa hindi quarantine sel minimum quarantine requirement talgi Uherbelau 14 days tested twice sa apply mo tigal nga Taiwan may tagi dia nga current rules and regulations sergid lo la COVID-19 lo sing minimum 14 days tested twice makuktong urgid Uherbelau ang just isiwa requirement to tigal nga Taiwan may o sisil time ay gal tablo flight tatalgibel ngania control urgid lang sa igid quarantine aklog to la quarantine le tigal terul PUI ra earlier this year adim lara alsela blue emro ko mo PUI mo suspected case mang at least ngani sa igid control mo klorungod madingel wase tirka ngamlang ra abasyol ditiltang al dial voltaler baby ra other 14 days tirgal Taiwan emro ko akwa makuk 28 days malsuko mo niya positive ra among them
at least kada madangelo semle limited contact til malubong exposure til mara adra balul at sugum mlaringi ang kloa TLL di makasal adal either ta adra hospital o mesoterial smer malubong munta ang almle part traurier malatin may sige da kung das direct close to teleleng matlo difference ra adal di merero ra balu mo PUI maadal lang nga quarantine nga ra control the environment ma security team le MCC mo ko mo positive magunda sa direct close to teleleng me unitra riter tara kora olda ka do ndas yun kasi kidgalel ko di gidel tabelam ru like al to mel kora ngara raw blue ba al sis pra to olda ka do ngalim me wuktreng sa isela gal baby rablu maloru lel tangla tilgibel ko ringi sel doctor gidel dakal we're not the only one invent to wheel ay ga nga success story ra bekal belu. So, sige dia Fiji, tablet sharing ya Dr. Yano. Fiji mlaring ya 18 cases or positive cases. Timla kamat, nagigid 18 cases. Yagir rogul cases amla recover. Melal time hindi ka active cases ra Fiji. Ito na declaring il COVID free. PNG mandira kalmlaring ya 8 cases or timla kamat. Iti rogul 8 la recover. Hindi kal PNG mandi ka active cases ringi. Ay gal CNMI ay gal rogul cases in the past kom la orang sa news ay gal cases masayba lalakyat during ra quarantine. Letirge transportation adalong lir makwam domestic selulsa daring minister obiang mandi kal require al test ra adal prior to arrival ra saybal madakal require the quarantine or other prior to arrival in Saipan. Maul matup na implement their cell quarantine process tira saibal rogul travelers going in al masaibal more mandatory 14-day quarantine. So I give you recent cases ra saibal I give blal batik because at the quarantine ra other al sila. I get first the two cases ra saibal al-mla trigayid al-adal mla in their 7 days al-wan al-homba mawan al-direct nga 7 days bato ka araktel since then indirga ka angod al-mat kwa may gerogul cases sa di ka adal nga ra hospital al-time so ay gigi di awal ko ra ay saray gale belura Pacific alwasing laring cases sertir nding le control dem lamudia Sila Mr. Presidente ngaringa ko rasa bekreng el tilo de release el meeting ra ulbira lolam tegal minister Rahel Luaisak mungaring sel char flight el tagar patient el may Eguk mulategel patient terbelan mo. Yang ani plan del lagal 2 and 3 flight, share flight ra auriul tigagid merelan nga Taiwan. En de reglo lo aisak mo sugoma tulgerengi mo lo aisak mo sumang mariawan al COVID. Rablur bela Taiwan mo dal civil accept ra adat smer ngar belal mo ra Taiwan. Togoro ngitet mo es presidente kamagaray eseben mo madadura Taiwan marbor niawan al COVID al selbelan sebeden mulmulmal lul durok rasme el morablurat Taiwan. Sulang Mr. Talams again akumda so akia tegi del quarantine so kumumaniawan el positive case ra among tirgagi del 58 del mera el al week ngaringi segi del sa el moklorong do se tirgang amlara quarantine hindi ang balgulak mong gakadet el larak del mora community el sugum tamlara quarantine me mutel mora quarantine and then akia segi del sugum diwan el positive kada isolate ringi mrura contact tracing and make sure tirgel lani atte el mokmed ng galada
ada direct the screener tir en din gagi del one el case 30 days el bol way gagi del bebira blul blandunga ariter del mutel mo wal wada covid free dia ka mong Keder si Salvador, keder el anga direct el bangra sel dulo sing bubble economy, especially dulong le la Taiwan ma belau ling covid lamo under control tial situation ra Taiwan ma telang 58 60 days el dia ka abe esel case ra belura Taiwan mang lamo stata Australia ma New Zealand ma Taiwan el direct el mga du ay gagi del belura Pacific el covid free el wasing la asabe del continue ko operate senda patient sergi del mong mal ube kada moria ko tolo marar ar turist ngarang klelme ditiagi de Salvador aparte segi del el dadu awase ada un tester ni wa belau e wa segi del babier mal al boraga Taiwan engal ada a certified del covid free in fact segi del ang service el sabel unda sa hospital already el ang brungi el tirgel gukngar belau et tubo del mora quam tomora mrigel tomorgel tang asabil mor hospital engwa a tester ni misel test el ngul mora quam indi oti sel babilngel malubel ba Taiwan indi oti babilngel de kabol quarantine ngi malubeng tasbil accept ringi lengal ada tested free meng dia kal belgula seng dimo ngania wan el case ko bider bela Taiwan amo legal wala smer anybody girel mara Taiwan al ser malakeng seguir selguk sabel mo requirement lo ase tungo tester bela emral mara Taiwan and that's not a problem. So, Mr. President, today we announced earlier a plan el gerela after take the flight en arakwam el mel ngania 47 alan en ngania additional to flight el meruriu le tirgel original temlani tigel ngara 150 la de negir el mending recommendation ra hospital et dimo 50 magara obama ga modate tirgel gukad la belaul ngara amerikel ma bebi rablun la mokkel merbela rauriu retiragil 150 le tirga dire namo soril merbela oleng namo de soril ngara gel basyo langan so marala al do rel al time lobangel tirgel buk ngara Hawaii waya lieutenant governor Hawaii ma senator English ol ngasewrengel el naito ma ubi sirgi derse el guk mrura quarantine situation ra ngalage dal ngarse e make sure tola baba bilingir el wase gimla tested be dia covid free mesel mera kwam ing sabil hopefully truk timel el mega connectivity connection dia kalbora kwam di sel mer bela of course gidan mutel apply tay el 2 weeks el quarantine mang ay gagi del ang plans el model endi cloud to tel tay gidel el kotel albang ringi ling cloud covid am la kwam siang ara sa bakrengertir inya that process el habla de al sukum gilo armud en namo gire del kukom that's our next step. My question is for the Minister of Finance. Any comments on the temporary closure of Palau Pacific Resort will close down, temporary close, June 15 to January 2021. And because that's a clear indication of economic fallout, and they also employ a large number of Palauans. Thank you, Bernadette. That's what we discuss about the bubble economy, because the locally we cannot support all the hotels, and they eventually will be closed. So we need to look at the bubble economy to make sure that
There are for the employees that were lay off or were reduced hours are continued to get the benefit from the Cross Act, and those Palauans are also lay off as well as the reduced hours will also eligible for WIOA until December. So there will be some sort of financial assistance to them either by the government of Palau or by the U.S. CARE Act. Sila, Mr. President. May gitial nga tiyang directly ko ate al gukti maybe Dr. Yano maybe your insight on what has been said tigal gukdal ru Gaafar tigal adra media ate al before I say the last word. So lang, Mr. President, amoktegra arbeklada kundas endio sisiu, Mr. President, and diakal suada imol COVID infectional Uherbelau, say amokte. Ma sera lomu legal flight, legal plans and lara Uherbelau, nomdera Uherbelau, sera March, ang mlestobas kogi. Sales kogi dimlaka hatta el masak mutiang tuwata passengers ringi tirgato ngaringa symptoms irtirin dia. Se dimle open di was kogi ra United Airlines rabekal time. Mang lot makakabalment na se tilang a risk mo birela ko may. Ang moringa aldo dura omral mera May 21, 22. Seguide tukuk timlo tirgal ngal Uherbelau. Amlo girin masas ko gi May. En lom tabsul seguide lomra lemang presidentul magdong ra toktangal May mar adro olbile ulger mong ratte telel. Among igagidil quarantine 2 weeks rakwam al dilur toktang mo test tir et quarantine emosibil kul mera ajun magdamrenga sulira adrahel igagidil dilung ablo rule among ngaringi Marcela baby ravrior and the tirgang amlage di kigringi tial simil mal namo kekrei. Yar adra sidisil milngudur ara leadership per se gidra ongerul ryor tamlom rekpel Sunday. Adiluk pundiakal sebel mo 100% reduce tial risk. Diakal sebel risk mo 0. Maul ma quarantine omlutul malir belau. Say gidia gigringi of risk. Matamlo ranks tiang amlang lak regel guidelines sa CDC. Lagi ang lakra guidelines sol tirak ringa adra Cook Islands. Tiang Cook Island dimle givil ruli malimis knes. Among tergida diosisiu diakal soda imol COVID le imol COVID Mariat el olser toklat magdumora gel sebet el mangekres el risk mga kamal confident of adra Ministry of Health amla mrul gel sebir prepare el girel talomrael amang malsoal lo ay se president mo tolingit mo the trust tiral avaf mrul awrer di seguida kulingitri. Sulang Dr. Yano, it's a seguida directly po unti del morar bekla de Salvador.
we ablul ada de maklangara di risk o mga sa askoging risk o mga sa bilaseng risk o mga obora mang risk ma o mga ngidilol diven ngariya risk ringi. But we could stay in our room out of fear forever and die of starvation. Or we could take calculated risk and manage those risks to the best of our ability. Question was asked to Minister Sadang. Di akal sabae di akal take a risk. Di malmol malway siya gidi. Len direct heldra economy ra Uherbelau albanglela Uherbelau. May kaludo drel al dospe el hal perar ad take care of foreign workers, take care of Shobay. All of this will eventually run out. Siel gukul run out, kada na momsa da klangreng ma dalang ambarang lela dalang okla affecta service ra school ma hospital ma ablila bulis ma igel maklol ngar lela am tel girel meru tiang avia dil gidel tanga ngara al sel teleta aigal blura pacific ma blul adr rogir el bay ngaringa covid tir endi tanamo malasam rel al manage age gidel risk tanamo mras mal take a calculated risk e mrul agel girel kat magil yes kada covid free rel ang e dekal sada imong hindi kada mo take age gidel responsible management process el minimize tial risk hindi kada sob kultrir other belau ra al sel micro belau ngaringi segidel ak tara question wase tiang covid girel sab akr other belau ngara ul makadamla mo entertainer students mar adal ngai krebelau iti trir medil ngarse dol duro claudo dal morti se dia kalnya point a point de Salvador ase kid a constitution gid ma a odra official gid able de tiger ngil wasin nga other belau no one should be left behind kada gergi kratang al moral lu il tela el at while la majority are other belau madak di dia kadungu segi del daktet el guk mo torbangi sel ngar ledel el guk mo show e direk lo soba kultrir ar ngalgedel mla graduate tamgiril Uherbelau tametega internship mngiril Uherbelau mla mo samer mendega blirir mngiril Uherbelau taparen silamang el soril lo mesar ngalgir mngiril Uherbelau mngkadangar belau omdas way gidel ar nglela toy ngora iwesela syugang argid el gaw bultigreng kasabakla retial extended family umra lo aseng in the end en dial gire del osmeriablit yarangal gedel ngarik le lo ngodra simr egide lo aseng dial bemsis bele claim covid dia kadma testringel ngal gedel make sure ngandi kadungu mirabel wadalen tangal ged seguida maulubong lontig lo aseng abila sa amugire de lo tabdira daw al time what we need as a country as an island nation by rally give the community let's come together let's work together let's pray let's do what we can el moswir tial el situation buguk polso edalo ibigi hindi a status quo di base radakta adakal responsible leadership is doing the right thing under the most or the least amount of risk involved and make this nation move forward. We need to address and manage these fears, not promote fears. And that's at the end of the day, this is what we have decided and we have to try it. We have to do it.
Akmiladura sesefin WOIA, WIOA, et ready mo dispersa dodra January 22nd selwigara at June 22nd. Sige namang kadabay akpay din utal taal request arugul other below se make sure para se kagel paperwork se kami mla complete. Yung mosibela gigil tablol ngesul mora unemployed ma family assistance mo available beginner at June 22nd sige del week. Mala dim lagi dia aku sab edal share el angal nga niya ko kumakail gukermin sabi always submit ko man sulang arbekla na alsel maya Uherbelau again arubak dos lo makantang atligid tial mission ragit command sa